Kabla tujianza na taarifa ya habari, hapa kwanza ni muktasari wake. Wanasheria nchini Uganda wanawake wanatawala uongozi na rais mpya wa ULS. Ugunduzi unaeleza kwamba kunaweza kuwa na seli hai kwenye sayari ya Zuhura. Na kwenye burudani, Femi Otedola, tajiri wa Nigeria, amewanunulia magari ya kifahari watoto wake watatu wa kike, Ferrari Portofino. Habari za kutwa watazamaji wetu popote pale mlipo. Hii ni taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka hapa Galaxy TV Afrika Kusini. Jina langu ni Rukia Jumbe, karibuni. Ni jambo la wanawake wote katika jumuiya ya wanasheria ya Uganda ULS baada ya nafasi za juu ya watendaji na kuchukuliwa na wagombea wa kike katika uchaguzi wa viongozi wapya. Bifiona Wall na Basa alichaguliwa kuwa rais wa ULS baada ya kupata kura 441. Wakati mpinzani wake wa karibu Bwana Bernard Undo alipata 427. Anakuwa rais wa 4 wa kike katika historia ya ULS baada ya Jaji Solome Bosa, jaji wa sasa katika korti ya uhalifu ya kimataifa, Bidiana Musoke na Birutu Sebatindira. Bidiana Angwechi alichaguliwa kuwa makamu wa rais, wakati Bishen Gloria Musansa Mugenga alishinda uchaguzi wa mweka hazina. Birita na Makika na Ngono alichaguliwa katibu, akajibu ushindi wa wanawake wote kwa uongozi wa juu. Rais wa zamani wa ULS Francis Gimara alisema ni wakati mzuri wa ushirika, ni hatua nyingine ya kudhibiti baada ya vituo vya kuingia vyuo vikuu vya alama 1.5 ambazo hupewa wanafunzi wa kike. Aliwatakia kila laheri, lakini watarajie changamoto njiani. Bwana Gimara alisema kwa njia ya simu jana. Binabasa amekuwa makamu wa rais wa ULS katika utawala unaomalizika muda wake ulioongozwa na Bwana Simon Peter Kinobe, katibu anayekuja ambaye ni wakili katika mazoezi ya kibinafsi. Alisema jana amefurahi sana kuwa sehemu ya historia hiyo ambapo uongozi wa juu wa ULS ni wa kike wote, na aliahidi kuwajibika. Upigaji kura hapo awali ulikuwa umepangwa na kufanyika Aprili 4 mwaka huu, lakini uliahirishwa kufuatia kizuizi cha COVID-19 kilichotangazwa mnamo Machi. Karibu vituo 20 vya kupiga kura viliundwa katika Colt Anwai nchini, ambapo washiriki wa ULS walikutana kuchagua viongozi wao wapya. ULS ni chama kinachoshtakiwa kwa kuhakikisha weledi ya wanasheria. Rais wa ULS anatumikia kipindi cha mwaka mmoja ambapo kinafanywa upya mara moja. Tupate taarifa zaidi. Fiona Wall and I am standing for presidency ULS 2020. I am people focused, goal oriented and very passionate about good governance and the rule of law. We are a powerful organization of eminent leaders in society that should find its place and do its role for the people of Uganda. One of the things that I would like to stand for is delivering results. As secretary, with my team, we were able to ensure that your bills were improved through the remuneration rules that were amended during our time. As vice president, I have ensured the growth of the legal aid project to double the number of clinics, to double our reach, and to double the number of pro bono lawyers that are involved. We've had over 3,000 people attending each of the 2 pro bono days that we've had. We've been able to win certain prestigious awards as the legal aid project. I would like to promise that this delivery of results shall continue if I'm elected as your president, Uganda Law Society. What is my promise? A faithful, available, and teachable law society that is faithful to our membership, that is member-centered, that is faithful to our mandate, which is to protect the rule of law in this country and ensure that we speak truth to authority. We have too many things that are going wrong and we need to address them in very creative ways that deliver results. I would like the Law Society to be teachable in its reputation, teachable in its character. We should be a law society that learns from the past, that learns from the mistakes of our leaders, that ensures that our constitution is
is not played around with, that ensures that our members are protected from abuse in the different offices that they work. We should be available as a law society to our membership when they need us, available to our lawyers when they are arrested and they need us to stand up for them, available to the people of Uganda when they need increased access to justice. We need to also be very available to our stakeholders when they need us to speak truth to authority, when they need us to stand up and represent them, when they need us to advise them. With this, I'd like to promise that we'll go to places where we've never been before. Why? Because I'd like to do this with you. I believe in inclusive leadership. I believe that each of you have something to contribute. I've been in private practice, I've been in academia, I've worked in a multinational, in the corporate world, and in government. I have also been in CSOs, and one of the things I can promise you is that each of you has something to contribute. With Fiona Navasa-Wall at the helm, this will be a society that will be about you, that will address the issues of your practice, and that will address the issues of rule of law in this country. Fayez al-Sarraj, mkuu wa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya, amesema anataka kuacha kazi ifikapo mwisho wa Oktoba na kukabidhi mamlaka kwa mamlaka mpya ya utendaji, wakati juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa miaka mingi nchini zikikusanyika. Katika hotuba fupi iliyorushwa television, al-Sarraj alisema mazungumzo yaliyothibitiwa na Umoja wa Mataifa kati ya vikundi hasimu vya nchi hiyo yamesababisha awamu mpya maandalizi ya kuziunganisha taasisi za Libya na kujiandaa kwa uchaguzi wa bunge na urais. Ametangaza kwa nia yake ya dhati kuachia majukumu yake kwa serikali ijayo kabla ya mwisho wa Oktoba na akawakaribisha, na alitangaza kutoka mji mkuu Tripoli. Al-Sarraj ni mkuu wa serikali ya makubaliano ya kitaifa ya Tripoli GNA, wakati mashariki mwa Libya na sehemu kubwa ya kusini inathibitiwa na kamanda wa jeshi la asiri wa Khalifa Haftar wa jeshi la kitaifa la Libya LNA. ya Haftar, ambayo inaungwa mkono na falme za Kiarabu, Misri na Urusi, ilianzisha mashambulizi mnamo Aprili 2019 ikijaribu kukamata Tripoli kutoka kwa serikali ya al-Sarraj, lakini kampeni hiyo iliunganika mnamo Juni wakati vikosi vya GNA viliungwa mkono na Uturuki na vilipata nguvu na kuendesha LNA kutoka viunga vya mji mkuu na mji mingine ya magharibi, na safu za mbele sasa zimeahirishwa karibu na jiji kati la Sirte chini shinikizo kubwa la kimataifa kutoka kambi zilizopigana mwezi huu na kukubaliana juu ya makabiliano ya awali ambayo analenga kuiongoza nchi kuelekea uchaguzi ndani ya miezi 18 na kumnyanyasa Sirte ya pwani ambayo inathibitiwa na Haftar. Ni lango la kuelekea kwenye uwanja mkubwa wa mafuta wa Libya na vituo vya kuuza nje. Pia inashikiliwa na mwenye umri wa miaka 76. Tupate taarifa zaidi. Stepping away from a fragile situation, Fayez al-Sarraj has announced his intention to quit as Prime Minister of Libya's internationally recognized Tripoli-based government, the GNA. أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم. Earlier this month, Libya's factions agreed to hold elections and appoint a new government within 18 months. In his televised speech, al-Sarraj pointed to this as an example of the progress in efforts to unify the country. But worsening living conditions, a result of the civil war, have led to protests in cities controlled by both camps in recent weeks. The unrest had already caused tension within the GNA before al-Sarraj announced his intention to leave, and it also caused the eastern-based government aligned with Commander Khalifa Haftar to resign on Sunday. Both of these developments complicate matters for the UN, which has been mediating the latest talks between the two sides in an attempt to free Libya from the turmoil it's been going through ever since the 2011 uprising. Doha, Qatar, washiriki 6 waliokuwa kingoja wakati milango imefunguliwa na wenzao waliingia ndani ya chumba hicho. Ilikuwa wakati mbaya baada ya karibu miaka 20 ya vurugu. Viongozi wa Afghanistan na Taliban walikuwa wakikutana uso kwa uso wakiwa na msimamo mkali wa kutetea ajenda zao kwa siri.
Wakasalimiana, amani iwe nawe, mmoja alisema, wakati ukimya ulivunjika na mikono kukumbatiana. Kulipanuliwa sura hizo na zilifunikwa na maski kama sehemu ya kanuni za virusi vya korona. Lakini mila ya ukarimu wa Afghanistan ya kukumbatiana, ishara ya kukaribishwa na shukrani, ilirudi chumbani. Baada ya salamu hizo, washiriki wa pande zote mbili walichunguza viti vilivyopangwa rasmi kuamua wapi pa kukaa. Mjumbe wa wajumbe wa serikali ya Afghanistan wakati wa ufunguzi wa mazungumzo ya amani ya Afghanistan huko Doha, Qatar. Baadhi waliohudhuria walifungwa na Taliban, wengine wakiteswa na ujasusi wa Afghanistan na kisha wanajeshi wa kigeni. Wengine wamekuwa na wapendwa wao waliouawa hivi karibuni na upande unaopinga, na wengine wametumia maisha yao gerezani huko Afghanistan na nje ya nchi. Mwanamke huyo, kama sehemu ya ujumbe wa Afghanistan, hakuwa mgeni na alikuwa sehemu ya kikundi. Ushindi mdogo kwa sio tu kufanya uwepo wake uhisi katika mkutano wa kwanza, lakini pia kama balozi wa wanawake wote wa Afghanistan wanaohangaika juu ya maisha yao ya baadaye na uhuru wakati Taliban inapoanza mazungumzo rasmi. Alivuta sleeve yake juu ya bandage. Chini yake kulikuwa na jeraha kutoka wakati wa risasi ilipoingia. Mkononi wake wa juu wa kulia na kushoto kupitia bega wiki chache zilizopita. Mazungumzo ni rasmi, lakini anajenga maneno ya kushangaza. Hapa na pale anafanya mazungumzo kuwa nyepesi zaidi. Tupate taarifa zaidi. For the first time, the Afghan government and the Taliban have met in the same room. It's an achievement that follows dozens of rounds of talks, prisoner exchanges and a ceasefire against US forces. Negotiators from the highest level will sit face-to-face in Doha to find a way to end nearly 20 years of conflict. Among the main challenges ahead are the establishment of a mutual and long-lasting ceasefire and the integration of the Taliban into the government of Afghanistan. Kulingana na wataalamu wa nyota, baada ya kugundua kitu angani ambacho hakiwezi kuelezewa, ni gesi itwayo phosphine pH3, molekuli iliyoundwa kutoka kwa chembe moja fosforasi na atomi 3 za hydrogen. Fosfini, dutu wenye sumu na harufu mbaya, waligundua katika mawingu ya sayari ya Zuhura, na ambayo inaonekana kuwa ishara ya maisha katika sayari hiyo. Ulimwenguni, phosphine inahusishwa na maisha. Inapatikana katika viumbe vidogo ambavyo hukaa kwenye koo za wanyama kama pingu au katika maeneo yenye ubora duni wa hewa kama vile mabwawa ya maji ya chini, na gesi ambayo inaweza kuzalishwa katika tasnia. Kwa hivyo wanauliza kwa nini hii gesi iko karibu kilomita 50 kutoka ardhini. Profesa Jen Greaves wa chuo kikuu cha Cardiff na wenzake wanauliza swali kama hilo, nao wamechapisha habari kwenye jarida la Asili ya Anga ambayo inaelezea ugunduzi wao wa phosphine kwenye sayari ya Zuhura. Na pia utafiti wao umefanya kujaribu kuonyesha kuwa molekuli hii inaweza kuwa na asili na isiyo ya kibiolojia, lakini kwa sasa wamechanganyikiwa ni gesi itwayo phosphine pH3 kutoka kwa chembe moja ya phosphorus na atomi 3 za hydrogen. Juu ya kila kitu kinachojulikana juu ya sayari, hakuna mtu aliyeweza kuelezea chanzo cha kibiolojia cha phosphine, na hata kwa kiwango kinachogunduliwa. Hii inamaanisha kuwa ni muhimu kugundua kuwa kuna ishara za maisha kwenye sayari. Tangu ilipoanza kazi yake, amekuwa na hamu ya kujua ikiwa na maisha katika sehemu zingine za ulimwengu, na kwa hivyo alifurahi kuwa hiyo inawezekana, alisema Profesa Greaves. Lakini wanashinikiza watu wengine kutambua kile kinachoweza kukosa takwimu na data zao ziko wazi. Ndivyo sayari inavyofanya kazi. Tupate taarifa zaidi. It was a discovery made almost by accident. Scientists using this radio telescope in Chile and another in Hawaii were looking for something basically to prove it wasn't there. They scanned Venus for phosphine gas to show the planet's limits. Well, it turned out not to have the limits scientists thought it had. I was just stunned. I mean, I did this as an interesting experiment. I'd never really thought about detecting it. What they found isn't life. It's a biosignature. It's something usually produced by something living. On Earth, phosphine gas is produced by bacteria in environments with very little oxygen.
With Venus, the scientists tried to find another explanation for the phosphine, but had to rule all of them out. Not a single process we looked at could produce phosphine in high enough quantities to explain our team's findings of phosphine in the Venus atmosphere. Now, we've sent probes and landers to Venus before. The first one was 60 years ago this past spring. It's our closest neighbor, one planet over, just 143 million kilometers away. Well, the surface of Venus is too hot for anything to live there. It's hot enough to melt lead. But it's believed that billions of years ago, the surface was cooler and wetter and may have had life. As it warmed up, some of that life might have evolved up into the high clouds. 50 or 60 kilometers in the skies over Venus, conditions are still very rough, windy and acidic, but the pressure is similar to Earth's and the temperature's about 30 degrees Celsius. Those are conditions that could sustain life. Now, what would that life look like? Canadian astronomer Nathalie Ouellette says they'd be microbes, unlike anything we're used to. Anything that would be life like as we know it on Earth would need to have like a protective shell of graphite or something that's protecting it from the acid. Ouellette describes herself as cautiously very excited. Finding even some strange microbe on Venus would mean life on another planet, and that further out in the galaxy, there's likely even more. Asante watazamaji wetu, na sasa tupate mapumziko mafupi kabla tujaendelea na habari. Feel the heat. Feel the excitement. Feel the heat with StarSat. Feel the heat. You said you love me. I do. Sure. Yeah. Leave Browns fine. Oh no, you don't! Get out of my way! Get out! That is an abomination. Oh, the love you promised me. Do you have a boyfriend? Yeah? Feel the excitement. You don't know how I've been longing for this. Feel the heat with StarSat. Violence and sexual abuse against children has become a major social challenge during the COVID-19 lockdown. We appeal to adults, parents, and caregivers to be kind towards children during this lockdown and beyond. Give children the space they need to engage with their reading and learning activities. Do not hit them. Do not yell at them. They are equally frustrated. We urge you to listen, support, and help the children to survive the COVID-19 lockdown. Report immediately any incident of sexual abuse. The Department of Basic Education. Every child is a national asset.
Galaxy Universal Network, inspiring Africa, making global impact. Otedola kuwanunulia mabinti zake watatu magari ya kifahari imezua gumzo katika mitandao ya kijamii nchini Nigeria. Mkuu katika sekta mafuta alizawadia mabinti zake magari aina Ferrari Portofino. Florence Efoloa Etodela anayefahamika kwa jina maarufu kama DJ Kapi aliweka mtandaoni picha ya magari walionunuliwa na baba yao siku ya Jumatano jana, na aliandika baba yao amenunua magari matatu kwa watoto wake watatu, Tolani Temi Efoloa Otedola. Data kutoka kwa Wikipedia inaonyesha Femi Otedola na mali ya zaidi ya dola bilioni 1.85 za Kimarekani. Baba yao aliwapeleka dukani na kuwanunulia kila mtu gari lake, kwa mujibu wa ujumbe uliowekwa kwenye Twitter na Temi Otedola. Bei ya Ferrari Portofino inakadiriwa kuwa dola 218,750. Gari hiyo sio kubwa sana na muundo wake ni wa V8, lakini mwendo wake ni wa kasi sana. Cha kushangaza, licha ya maonekano wake, haitumii mafuta mengi. Mwaka 1947 enzi Ferrari ilianza kuunda magari ya Ferrari katika mji wa Maranello, Italia. Ni watu walokula chumvi kisawasa walio na uwezo wa kununua gari hiyo. Tunaendelea na habari. Hidaya Chamiti, mjasiriamali na binti mdogo anayetoka Tanzania kuja Afrika Kusini kutafuta maisha. Hebu tusikilize historia yake kwa kifupi. Karibu Hidaya Chamiti. Habari za jioni jamani, nashukuru sana kunipigia simu. Naitwa Hidaya Chamiti, napatikana Cape Town, South Africa. Kiukweli maisha ya Tanzania kwa upande wangu yalinishinda, nikaamua kuja kutafuta maisha Cape Town, South Africa. Mimi binafsi yangu katika upambanaji wangu ni mtu wa mambo ya catering ya upishi. Niko South Africa takribani na miaka kama 5 au 7. Kiukweli biashara zina changamoto nyingi sana kwenye maisha. Kikubwa kinachotakiwa ni subira na uvumilivu. Na katika biashara kiukweli unaweza kukutana na changamoto nyingi, mambo tofauti wakaza na wakaza, lakini kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu, kuongea kwangu na cheka na watu vizuri, alhamdulillah, naishi na watu vizuri Afrika ya Kusini. Biashara yangu nashukuru inaenda vizuri. Kama unaweza ukapata labda changamoto, mteja kaja, labda umekatika, bahati mbaya, yani mambo tofauti wakaza na wakaza, ila alhamdulillah Mungu ni mwema, tunapambana. Mteja kaja na kisilani, unamvumilia hivi na hivi, yani mambo ni mengi. Na katika biashara yako zaidi umebesi kwenye biashara gani zaidi? Chakula au kuna kitu kingine unafanya? Kiukweli kwa sasa hivi ni chakula labda na mapochi, na msapoti dada yangu kwa kasi zaidi ni chakula. Kila Ijumaa nakuwa na menu tofauti. Kuna Watanzania huko Afrika ya Kusini wanapenda biliani, wanapenda pilau, kwa hiyo tunawamixia ndizi hivyo yani. Sawa, asante Hidaya Chamiti. Nashukuru, asanteni sana jamani. Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Tunahitaji support yenu. Nawapenda sana. Karibu. Kabla ya kukamilisha na taarifa hii ya habari, tupate tena muktasari wake. Na kufikia hapa ndo tumefika mwisho wa taarifa hii habari kutoka hapa Galaxy TV Afrika Kusini. Jiunge nasi kesho muda na wakati kama huu. Asanteni na jioni njema. Kabla tujianza na taarifa ya habari, wapa kwanza ni muktasari wake. Wanasheria nchini Uganda wanawake wanatawala uongozi na rais mpya wa ULS. Ugunduzi unaeleza kwamba kunaweza kuwa na seli hai kwenye sayari ya Zuhura. Na kwenye burudani, Femi Otedola, tajiri wa Nigeria, amenunulia magari ya kifahari watoto wake watatu wa kike Ferrari Portofino.